aso so yede so mo se Adom anwume no Naket Kasiebo Naket papa bi. And you may some idea, Brahma, Yedi Mwakotene, Ebi, and it's so far be the Chila or share or Mayan Bambon, some Deputy National Security Minister. Ednani, Achre, a year patabi, and Potam one more, I say, Nipa Akasa, Siasi, and Perifoguswa, Gri, Sabaya, Benya Wonyanano, what the Niaka already across already, Sembia Tuga, Yadimunch remove Brown. Sanson, you become Finfimantum, Babia, or Cheese Yoradano, and Grefru Banase, Cabranitum. Empenia ya you want me, you know, a fedi akofa do mabe kan so mehwe so betimi ayi nipa no a na ye hunu so tiase osu afri mu eno so betimi asem ebibremu atoye enkabomu kompanifo amanfo atwo madapa na nsem akoso Nigeria na monkabi wonti treni eye mampani na nadan kwakufu ado ene na pamfo wono akasa na mampani akire se woni ni nua Buhari akasa enche bia choka ene awudi ekoso alatamam no ebeba na wiye yebeto nkrako ne Nigeria nsentwerefo bia di nkomahwe sesesei tibia no etesei abranti a wanya mfrinhye du nwotwe esedanu ya na owie junior high school yibi waso sumu tentententen adani a wose ne du ayira sameka sei abusuani abere pedua no wahunu anase wo hunu ye eno nso ebubom a kire mu obekai nipa bi a kekere wo no se wo no mabo tripo so obete wo hu afro mamu no mo na ye basabasa yo nipa be se aduesia enei kwadu ade bobo mo nyina mpedefo ahwehwa kwadu no de asi fom wo fa otire didim anase ho asem te se court amanebo de ko ye nyina no eno nso ye de bema mo soafo ohwe asase ampo nyina mo anefa mu agudie so de ato dwa se afidie mu muruntum ade mu ntum asase excavator ye beto dwa se ahenum ayira ne nyina wo se nya no kore dodo a wogie nyina na ye oha ne aduonum enso ni nyina nso gu ha obi apese ohuna obehunu na unim sa dom kuma wo memra hye biafie so ani abreko se krodom o masem ne se afedi aban ye yiye se de wasi atu na ni te asi ye rodom level a na wo ye auditor general so na no odin so what say na kwantu otu kokwa amano ne ade nyina ya paw eyesi kasem nkontabuom hwemufo auditorfo so on hwem wo mo se aban nya asa suban na ene se court kora wo beko akakopemu nkyiremu na ye de nsama do efra santimentem so be pi so e de ma wo Kasiebo mu ye fa na se manyumaku akase a wo mafa Kasiebo ho ka DBS Industries wotwa chance papa Royal Farmers Rice Ghana mo de na MTN everywhere you go network papa so download my MTN app no na bibia enkonkan ma na MTN kola tunes no so mesre wa de opebia no ene o send start e de call 1355 and now dial star 1355 hasha ubetimi subscribe na edromo a eye ode no wo de aye kola tune atiase Total Ghana the Trust Club about total draft for taxi for CFA hunyim na insurance cover 6,000 e da utiri so ndende wo de draft for number achede perfu afi bosumi bia wie bia no free fuel achese de ma draft for be sa hasa masa Total Trust Club ne mo de nti we dra ni a taxi draft for total draft for kwa na de ama mo fa mo hu anyimu bi Suzy Herbal Center e de CB Men capsules aba emema no ya dwonso mu ha ne amane ne abenedie namu sayare nyina CB Men capsules no be ye from yisisi mo ayedin na ma no so dwonso mu ha ene amane ne afi so no wode pu ane ade nyina so be ye firi ama ye so enya so ndwe Agbave Herbal Hospital so tuom last stop eno wo osanya do ahodo nyina de bibiduro nko na ye adwuma ne odi mona soap ne mona cream aba se Ghana ye period papa se de ye tu kwan no ye mpe ye mona soap ne mona cream ne bi ensansan ne ntwom ne ade nyina beko ye de toaso ama wa na ne Franco Trading Enterprise woto phone papa ne ho akade laptops printers TV ene ho akade ahodo nyina wo ko Franco abenya bi ko Google Play Store ne download Franco Trading app no wetima to ade online at discount bata ho bia obi aso ye de bebro Adom Natural Man capsules are a free dependable herbal home. Adom Co capsules, etu ko kwase, Adom Lady Care capsules. Boa mapa mo mbuo mo nse ye na Adom Pia We capsules etu ya wase. Wono nyina yakrem Bright Senior High School okufodi akukrem tumi. Ache se eje nkwada form 1 form 2. De otworo nso ya wan twaso media classes no ho Bright College so ho a ema manfo diploma. Mesrawa ene ye oba eye kofodi akukrantumi anase obeje form so Absa Zenith ana GCB Bank bia ben obia sasam heba for freshman capsules fresh co capsules fresh lady capsules boa papa Tri-Steel Roofing Company Limited ye twakala Supreme Plus 1 20 year warranty bata ho ye bie ye branch foforo kra factory wo Kumasi ahene makokoben ena Grace Homeopathic Clinic e wakachi abola stop ye sanya do nyina efiri no mpem kosi ntrim awo onwodwo si kire ade ni nyina ye ho adwuma high sense everyday price
prices for everyday people. Any TV, fridge, gas cooker, blender, washing machine. Nina high sense the papa ba. And there were promotion to attend near Masupa. Yeah, so mo nan numeri. Nana say ample for Ejemene. Obri yaboa. Phantom film. Odo for yamo akwa ba nemu Naket Kasiebo e de ba wo betimi ahwe say TV e wo eye Adom 106.3 FM Facebook wo ho anabeko YouTube na wa join ye na ne wo ba wa hye mo foforo so ahwe bi san say yei e na ye wiase nyina nwumre no nsia Kasiebo yamo adwo amo akwa ba. Afe yensha ensam na se na yeshase ana yeshase e de free achim patabi na eho na enra ye de to monim sa so dan kese bi a ye Church of Prosperity for wonomo adia adwiragu ama nipa nyekuma na ka dan na se empenifo yi bi ebinu so afiri mu a chese nya asem ketwa na wo mo eyi nipa no esanse yesi tuo nyachiginafo na ebonti no wosofo puemantam so won de fitin nra nyina wakọ hono mu a na enei ena so afọ be de kire a national security ensam so onumunyafo Henry Kwate the gentle giant enso so de nani kire ho na so afọ no koduru ho no mu a wo kwa kwahwe de asie no woduru na ne se afem no se etidi ente se ne nipa da sani akokaka se pacho edan no edwirigu ye ne so onya hunu ya ho mfoni ani video no egusu etwagu nipa eyi wo mo ba bi eyi wo mo firi ne ba bi ye de wo mo gu ye nso so video ni bi etwagu de ko Facebook sisi ye na akokɔhwe osofo no ekodu ho ko na ni a na ne si ye tie ko ma o de tu bia Vice President so the encourage say abai eliobi the minister no ye be hwe say the situation here na fe na ya report to ma higher authority. Eti olumanyamfo Henry Kwate a wono yeso afọ be de kire hwe national security nsam so na hu no mpacho uko Facebook arweho emani bi wo no mo munya kopie ho ehwe dan ya adwiragu eso mo ade hye hyase na no mo atue su ba ko de ya yire ni sei ene ye de na ekro na ye se okunu wa ye den se meka sei nipa dodo a wo mo ne wo bie ekire se wono mo no wo dan nim a edan ni susu adwiragu omo so no enye omo nyina ene penefo atimi hu omo dodo na ehu omo so ebi afiri bi so prepare de mo den a wo da ya asabia nenso wo sofo abedi ekire da bi sofo na nkasa wo apuemantamu onumunyamfo rekwache dafo ena ekire mu se enkwa nkosi se obehunu se wodwiri asase ne so nyina nipa ba kokora enkase no obekoso a na wahwe nipa de kira kwan eye contractor fo a eye adwuma wo pom ha titru omo eyi lord kwan no omo ma yemfidie no na esuin no na eye adwuma ne na aboa yen ami eyi sa nipa no nti the friend says excavator no ye wo dodo enum na wa ha na national security so the your friend say crane kese pa e dia ba no so eboa say contractor for no so almost on be my tipper truck ni ensesa debris na say no tie ne abo ne anwea na de jiro ne nyina yesesa ne nyina free hankoto to make sure say enka body bia e wase ho okay trade trade center they say ground zero we want to make it ground zero and ensure say biara so ya kuko so ya nipo o hyase nko ade a ebeyi na pie na se wo ma ebetumi age omo nkwa na age omo kwa wo ma omo free mo so ya hwehwe busuafo no de de wo mo efu ama wo we de me papa ko sample for je na bo nwum bi enti se ya na menso meye nipa reho
omo ejina nyino bia nsa gu ne bu se ya sanse chese asam na edene se de tie na nipa da so hyase de ya na edene ebia na wo hunu bi nto adwen be se ye ha yani wo de ko Facebook na kohwe na nipa ba ko bia ono no won de ne de hye edan dwiri gu nso panefo atimi adwiri yi no so yi no no awu woni akwasi azo edi nkomo yentie na no disem so do ha ne nyina ye ba so nti no ka chere mi so beba nti no oba ye no Sunday no mo pon sorry no de ne ba ne mane ye so mo fa ne bra no mo ye fasting and then it's Sister Vivian. By one body no. Me pa jo da bi. What hospital hono? Me pa jo nkan hospital hono. Me pa jo. Tu suspect is still obewo koye we nim. Me pa jo. Now more friend phone, try some more friend phone. Me pa jo ya friend is obi anfa. The phone belly but obi anfa. Me pa jo. But we are sure pass or bar sorry. O ba so bi ni ba no, omo de ni ba na ba. Omo de ba na ba. Oni ne ba ni na ba e. Me pa jo. Sisi abushia de na mo pesa mo na sisi a. Okay, my sisters were cry and my brothers need to know I'm so. Me pa jo enti ono no ninua akam ena wote se wo kyerɛkyerɛ se munim se si aka se nyina excavator no egusu dwiridwiri me de ye ma me yem hyeme ne se hwɛ ukɔ Facebook ado obo se de excavator ne ye adwuma no ɛbɔ ɛdan no a esum ho saa no so na enu ase na adwiri enti se nyame ampata na kɔbɔ obi achi ana se nipa ne da yampo na esi ne yafunu mu a atete ne nam wode ko Facebook se sia no se de excavator ne ye adwuma no ɛden ɛso de aduro no kyese kwan foforo bia ne wagye so mu dwiridwiri saa sa no matimi yi nipa no se wono mte ase ana mo mte ase akwasi azo eguso a ande efiti nuru anyina de ogina na ogina kwasi ye mo akwaba mejo so na sai nipa na yete ye se bebura duonu mu a na mo hyeda na se duduo se ne yayi na ye misa se ebi da so hyase de nana sisi ame no ka say omayi nipa ebura duonum ebura 20 na so far no 20 de ya aduonu so far nipa 16 na ewu sisi a omuyi o nipa dunum 15 16 ba kwa ba 16 mpa chon ono no excavator no bo ni musa so ho enti wa no asama na me ka sesi e no asama na me ka sesi e na wakan excavator no bo ni musa na osensen so sa na ja wo mo de no Dabi na je se esina no of wa chirem esina no otua excavator no so ne pagya ne de ne baaye na de ne baaye na wo mo de no abeto aja apolisi for wo boto bia sack kakaka bia obi wo mo de ne hyemu ene de sa boto na ne bia himu ha wo mo abiezi potetensia dan no asesa no agum ye na aso excavator no anya bia esi ade e mre so ehu se nipa na timi esina no saa no ofa na say excavators ma kuma ko num na ya adwuma ha se na netie no si abu dan na abu no nipa nsentimi ndwiridwiri excavator no na betimi tutu amana etu ana se esa no ne ade no etimi asesa netie no yemu se nipa hyase because efiti enra bepem sa brede so bi hyase no won kwa na nipa no nyame peso shira no pa no ni ade kese bi sanso mo mu ayi hu mu na no pa ne hu ma me ba ko ani mfie no kwa animu a wonya mfihia ebe aduosia na hu se ohyase a wonwu ye apart from no obi ebeyi ni bia nipa no ahwe ne nkwa tete ne honam ene da nipa se ne mo yi wo mo ene nipa yi wo mo no edoso pa sanse enra no na ye wo nipa be enwotwe ekonso mu ho nso na ndi eye dunsia sisi ame no ka sei enti wo hwa ene nipa mo yom no ko mo nim ba ko pe eno fiase omo maka nyina ahwe omo nkwa eti de excavator ni sina na saa na pagya na saa no nipa o minim se mu nyina mu gina wo hwe bi de na mo ye na no oba na be ma na oyoba me de video no kra bremo na wo hwe so no mu si so ni mu de ne to excavator na areho
areho amanfo nkan ho Facebook sa video ne yede beto osisi a ano ohye kakra enso ebe yama mo ahwe ne mo hu awieye omo de ne to excavator no ade na sesa na tie nim na de ne kosro na de ne beto ho na aposifo ne be yi ne free mu sanso de ne kokoto omo kai chi a omo de ne koye entina na asem no sabre de emma mako enkron na mema enso wo mo hospital a wo mo dia ya hwehwe no ne a wo ho atom kofie no eye nwotwe asisi ame no ka sei na mame na no wanya mfinhia aduesia na wo ya se mu yi no na ase ono na etiase no na wo hwe ne tibia mu a obetumi anya nkwa sanso obi wa behu me bia ohome de enso hwe home na asem no areho na esre asem mame ne ka ne se me bag na esi ho no me mobile phone me no gugu mo hwe no obi amfo mo hwe no obi amfa mo fa nka me ho na mo fa me nko no bi so mo se na me na mo de me ba ma me no no wa hyeda na se ama ade ache na nyame adom yayi no ni mobile phone ne bag e na o se mo hwe ne ye no obi amfa on se wa ya brewa enti no wo mo man oxygen wo se da bi me na mo fa side we nche me hwe da bi me mobile phone ye de ne to ambulance ni mu no ye de ne be to ambulance ni mu no o se o me na wo de me kwa he munyai me mobile phone mi hye me bag ni mo hwe na obi amfa wo mo hwe se mo de be ka me ho na mo de makọ afewe to se mo de me kwa he na se ayare ho nso esere na se mo jahye oba kura na bi abo ni bi kura bo ni tirimu enti di oye no kura nya ne a ebe yesa azo se mpanimfo da so ho omo se daben na dwumadi omo de beba wi na omo gusu akusi daben na me no ka se excavators no aso mo ye dundum no me wo se ba ko abe paake e wa no ha e hye mo ntum ba ko be ne menim ne din mo ntum pa eno kre bi si so sa eno pega ebo no ne ade eno so abe paake wa ha sisi ame no ka se nadmofo no anyina ebeboa no e wa ha asojafo bi nso afa mo ka kakra mo kọ aprosifo nso ha mo nso eboabo mo ho ano wa ha fire service nso aye krado mo tu mo ka mo pi afiri ha megidi sa so mapon adwuma enne saa na mehu no ade se edum penifo twetwe nkomo na etumesi sudua esanse aso mu ina eboabo mo ho kon kakra wa ha no na ade a na de kan omo nyanwie se de ka se nipa be aduonum 50 na chance a moimu be 20 something na so mo maka chance dozo nti e de na excavator fo omo pon nana omo paake wa ha omo free dine no bre no mo abra na nana omo chance ya adwuma na ho ma ti 2 am na omo ye adwuma saa be fema nwumren na se trenti ya azo enya iche so nipa na hihye wo yo bia na bi benya nkwa nana ebia no mo kodi ebia no mo ko break omo di biaba ya be fa ne sa no mo di biaba asemni nana eyo bre juma na areho aka ye mu bi e wa ha areho pa kan sanse nana uyi nipa se nya wo ne honam na si atete aye no ade asa ya o kan bebre sa na di honi suro abehye nipa bi mu na areho because me hu aprosifo a ya almost say mu ni de kono kura no mo ra ho a no mo twa jajo kan say we no amanfo kan say me from there na buy but we no eso wa buy stretching me from there no san say me no ka say mi hu say dan ni sum ho pa o massa be 30 to 35 trips every ho next year no ne abo no nenso e sum ho pa out to say e wa ye se MultiMedia Group my phone see now there bibia ne ebesa ba ho why na edan nan kasa se de na esi ho ansa na ebebuo no enche be video na mo ahwe ye be video na mo ahwe edan no se de na esi ho no na sha konfu se de na esi ho no de se uti anopa na CJ ne DC ohodi nkomo ma o kan se omo di kan ko ka kire asorefo ne se de dan no tibie mu aye no ebetumi anka omo hunu mu mfiri ho wo se aso maka kire no ne se nyame bebo omo ho ban ene se de ebesiasi se wo hu empanimfo ahwe adansie so engineers aba bebo m kokko nanka wo se nkomu tie omo asem no ena wo mo so antia fofi anto atahwe de asie nipa nda so hyase o so mo adwuma no so ma bre na ahomachi no mienu aye adwuma be se o ye nipa so bebre ontimi nyina so saa ayi ja so amu ombewu na ni omo wu dada
dabi abrewa yi say ene ye wanyini kura no bi wanya nkwan nti obinim obiri to aso ha ye to aso dia ye de ani e kire santemantam mu eho ene nkra firi obeto dwane sa ba mu a wanya mfinhye du nwotwe ene gya waso sumu nam tietie mu dimirika kirikiri adane a wo se na danfo de ne ho aka na wo de ne ho kan no ne dua ayira meka ne dua na chese ne bema no ayira a wo hunu na okuda nkyambo butu nhyira FM wono ena semi ebeto n'animu a se meka se wotum nkra ede amayen na yenkonkotie se de nkra no ye sanse wo kiremu a na sabrei abrantie no wose okona damfo bi ho na damfo ne nua pani ne no didi agora wo mu di agro no afedi wo hu de ne dua no kɔ na woku ene tum nkra ma ye ni abema bia wanya mfihia edu enwotwe a wawie junior high school ede na kosem ababedan inhira ni na ene se wose bema bia wone ne ekoda wo fie ede ne nsa akoka ne bema ekowiase na ne bema no ayira afiri ho emra mpanyfo do mu sukwa ne bema ne eba enso so a ayaketo abi abra enya adwuma ebiemu ya ne abrante efa no asare boaten atwetwe enkomo ye na mfom yensa tie ko se yekodan ye ko na ba ko bra fresh ofu kuma se ba ntu beduru na ade asa ntu duru a obama bedan nche wona boy ni ka se you tie me ho na me da nti me da ho asa me nya tinka bisa so bi so me ben mam ti me bo pitrim na me ti me na me se bra na ofu kuma se ba yen ono ena de nsa hye mbe ho atwanzo na me ben ma na afo aye ketekete ti me sore ye no ana me ko so dem light no ana am se bra enti ade a wo ye mintie gina ho wo de ko Facebook bra na behwe anasa YouTube bra behwe ba mu ano ni dua no a wo se afon ayira wo su hu no eketekete wayiye da ne nsemu bra na ba behwe na to aso kire wo se ye de to aso enti me yire no dem o on peso de meko fami ko hospital so anu ogina ho yenko enu ogina ho yenko no ogina no otini mi no da kunyan ehon so ne papa on de muntwe nti 1 minute amana papa beduru ho nti papa beduru ho na ana papa bisa am sede asem na esi am dimrika friend ana mi be ma chen se ni se na ma che brass men si de yem na tata am brand person dwan nti na ma yere no nti ho na papa so mu no se on fa me be mama me na wogina ho nti ho na mu zo akukrum papa ahwe na wode bo ahwe papa mama so papa mama so no atu akum waka se de bibi na atu wode bo ahwe no mama ne ho na atu akum nti na mu me no nyina prepare mo ye call police station police force omamie no prepare mo omonkwaje doctor report omje doctor report anom de call hospital ye miensa nya call me call no doctor say yare bia ni me ho ana me Johnson nya hwe ana me ma nya hwe chese mbe ma ne fo nti odi nti a brand ye misa me de si ametia no de ehia me an say so ma me be ma ne ba me ni problem bia emra ewiase munsam abusua abra de gon tina kunyamu no woni abrante na etwetwe nkomo wieye no wasan ene ne papa edi enkomo a ensema ne papa de tudwa no ebi enie ko jani na mso ni boy ni kura bag me so de nse wura bag ni ko bi mama ya se enti no so me be me ijawa no asa ma juju ne be ma ye tintin kakaka wo kwotro amma eto bi kura wona ni no ta me kwotro no atambo ba no so ayi mo presi no so mo presi ni saje no mentri anke kame ho wo de bo ne bobo me enti de to so de bo ne bo me ma so na mpetofo mpetofo na me fi se na wu kura yi ya adwi ya ba mti menyu so mu mini kanu mu kakra meju so gu ni kanu kakra da wa me de tamo no wo to ofo ma meju so gu so ano no so da woti me da mi na mi didi ko enye yi awo me ba nsa de ne ba me ba na na ko me ba no me wa rese mu wo ne so am when da so wo ne so a abrante yiki etimi akofa ne be mamu akoye retu asena abai ma na ko asemi akoye arehosem kese pa e wodwaben bisie ma me no kese bedwaba wo ho ani abra wo mo hwehwe abrante a wodi sa aniamra nsem no aha ye hira 104.5 nana awuku denchembo amane eboni ania yanku animu yanko na mpacho ko Facebook se de ye hye mo boka ye no de tete kran se ma me na wonya mfinhie aduesia na obisa ne bag ansa no akwaya asabia no ma me no so atwana nanom wonse do na de ekone kohwe ko Facebook se ne kohwe edan no se de na sitie ansa na ebebuo no
yetimi anyamu video atwitwa emu no ne ade se de na dan ni sitie ansa na ebebu egu ho no we nya photo video ankasa enti ko Facebook sisi na ekokohwe se de na sitie to bi nka nkyerɛ se dan no ne bebu ampa Nyankopɔn na hwɛ ne maso Nyankopɔn ena na ehwɛ ne maso yanto akasiebo no so abra ugusu a ehwɛ de ekoso yi na Ghana mampani na dan kwakufu ado unim se ene ya bibire matoye enkabomu ekuo Economic Community of West African States ECOWAS wono eni dwemtreni a woda no na be nansani a alatamemu basabasa ya sɔreɛ ɛwɔ nipa bi ekyire mu aposi fa bi a yate sɛ wono mu nto abɔnefo sɛm so sase de wo mu si ya tuturasɛm edi tia tememfo na tememfo so asɔre de tia wo de abɔ ani a ama yetwetwa gyato ɛyɛ nwumaku akɛsie mu yekum nipa tuotuo ne ho keka ho a yeso obi aka setia no na manfo wo hwɛ ni mu sɛ Ghana mampani a wakakɔ edwomtreni da ECOWAS no ɛne ECOWAS mpanifo so ba abɔnten abeka bibidi afa ho sanse yese oyonko da no da sebe kwase na yese edem yonko na yeneme enso yese pani anaso oba wo chadwaye a na wo ye ne ho yodi abotre ko zongo so onya betepedi nti no afi na nana dan kwakufu ado ababetu na mu tuo na krata tintintин ko azempanifo atworo kire se wonom ekitasem num dintintintintintin nyese bia wo miye wano mekasa ye nti wonye ho hwe na wo so odidi nkomo wakire ehwe asem nenu abubere ansa no beka mi bia waka na mprempren anamontu onu mutu no gidie yie se saa basabase ye kwaso alatamemu no ebe wiye sanse ye kan funtumu esa matatwene se tretra anhwe ye na sunsunsu aso no ebi akwa bi man nyina ni ekobasa aso a amahudo ni nyina ebete kakra ede ehua na ye kan ene ye Ghana mampani ne Twitter page ukwa watworo tentense woni ni nua Muhammad Buhari oye Nigeria mampani edidi nkomo a kyerɛ sɛ wakyerɛ mu sɛ kwam bia wo so ofa so bia ɛma saa asomdwe ɛho apam anasa na montu a wiase nipa nyina ɛprediama Nigeria beba mu anasa bewie mu die no wɔbɛhwɛ na wayɛ ho ebibi ɛsɛ yɛ kasa yi die basabasa yɛ no ɛtuo ntwae empo ɛnei alata anasa Nigeria fo a wɔnom wɔ Ghana ha ebinom nante yɛ ɛkɔ wɔnom aso yɛ kasiem ɛwɔ Ghana ha nom sɛ koe dede ɛkyerɛ wɔn mpanimfo sɛ wɔn to nkran kofie so woni abre na kuntu hwan ni nkyira na bɛkɔ nti kwan bi ɔmfa so asomdwe bɛba fi bia no wɔnom mfa so wokɔ kwa me nkroma circle so a wɔn mpanimfo bi susu kotwa hia hɔ so koye deda a enya asɛm ketwa ne pɛsɛ yebɔro Nigeria mamu na yɛkɔkɔkɔhwɛ de ɛkɔ so sesi asa nye bia ɛkɔ wasempanimfo kasa ye ane bia Nigeria ban aye bibi ɛde afa ho ama manfo akoma ɛto wo moyem anase basabasɛ no egusua ɛkɔ so yɛbɔmɔ de sɛ bɛbɔro Nigeria mamu na yebɔro hɔ no mu a sɛ tie bia no yebedi enkomo na yɛnkɔ yɛnya yɛnua ba ko bia ɔno yɛnsɛntwerɛni ɛwɔ TNN TV ɛwɔ Nigeria mamu Son Jemmy Akinde. If you can hear me, you are welcome to Adom FM. Yeah, good evening. Akinde, how are you? I'm very fine. Good evening from Nigeria. Good evening. Akinde, can you give us up to the minute information as to what's going on currently in Nigeria? Yeah, as I speak with you, outside Lagos State, where the brutality and killing took place yesterday night at Lekki Gate, presently in Ondo State. The political parties of APT and PDP is also being attacked. The decision of the police, Nigeria Police Force, also being attacked. That is in Ondo State. And several other states also offer the same matter. Akinde, are the attacks targeted at particular installations or they are indiscriminate? Yeah, basically it's because the anger that escalated to what we are witnessing today, the peaceful protesters who are the youth of the country, who are agitating for a total reformation of the police force, especially their livelihood. How the Nigeria government can pay attention to how they can improve their standard of living completely.
Akinde, I was asking a specific question whether the attacks are targeted at particular people or particular installations, or they are just attacking anybody in sight. Yeah, there's no specific target to any person or any tribe or any ethnicity. It's just the youth movement thing. As I speak with you, it's a part of the country, which is different from what happened yesterday at Lekito Gate, where Nigerian military opened fire on the peaceful protesters. Like in Osun State today, this very afternoon, the Nigerian army was in dialogue with the protesters without any force of them. They communicated easily, and a part in Lagos also. Today, the Nigerian army engaged the people in a physical dialogue. This time around, not brutalizing the protesters, but dialoguing with them, and of course, engaging them in chat of how they can mediate the massacre that took place yesterday. So, Pepe, what you are telling me, that means there is some form of ceasefire. But we learned some of your reporters, journalists, were attacked today. Is that true? Yeah, that was true. So what happened? Yeah, were they on the field reporting or? Yeah, nobody knows. Nobody identifies who's who. Anybody seen at the scene, it's a reflection of what the anger actually tells the youth. So everybody plead for their lives. So it's like you are defending. Nobody knows who is who. In a short form, nobody knows who is who because they are unidentified. As at this moment, it has been tagged as unidentified loans. I got the footage. Wow. Akinde, the whole world is worried about Nigeria's situation. What you've seen and what you as journalists on the ground are reporting, is there any hope in sight? Is there any what? Hello? Yeah. I can hear you. Yeah, I was saying the whole world is somehow worried about Nigeria's situation. Per what you guys are seeing over there, is there any hope in sight in the shortest possible time with regards to peace? We are actually hoping for a situation where the number one citizen of the country will address the people, and that will go a long way in calming the situation. Like the former president of the country, President Olusegun Obasanjo, has already written the president, I'm talking of commander and the commander-in-chief, that's President Muhammadu Buhari, to come to the yearning of the people and address the nation as a father and also as the commander of the armed forces. So you have information that the president is going to address the nation, and when is that? Nobody knows yet, but a lot of advice, a lot of opinions, a lot of leaders have called the attention of the president. The need for him to address the nation before it gets out of hand. The ECOWAS leadership has released a statement. I don't know whether you've gotten the statement and how Nigerians are receiving the position of the ECOWAS. Yes, the diplomatic engagements took place also with the foreign minister and the minister for information and also Minister of Aviation of Nigeria. We have representatives from several countries that have engagement with Nigeria. So there is assurance now that everything will be under control. We pray for a situation where the whole thing goes normal.
All right, let's end it here, Akinde. Maybe tomorrow morning we'll come back to you and check if the situation has improved. All right, no problems. Etienne Sion Jemmy Akinde, TNN TV. One more epenia what dejumekuna no. Initially nanka yene reporters and answer in central phone be na edin kita ho na nso de boy amania na say de odi tu yanim ene say ne central phone kura watu omgum so omonkohwe bibi no mra meka no yakoburu bi pasa anti ono panina na wo say yene ne di nkomo na wote say yene di nkomo no de yakoso sesei ne de wo kiremu ene asrafo atisi abonten no wono mo antu atu wono man fagidi ne baaye womo ye no bre o sa no bre ma ba tontom no manfo be di nkoman pa so tuo nkasae say ye kasai womo ye so mbekọ no bokọ no nti ye hwe ni mu se hwie benu wo kina de bia na Nigeria mampani Muhammadu Buhari akasa ama koma toyem agya no bre ma ba to ne bia dede ani twoka tutuo ne awudie no ehwe aba fom kakra wobiri ye ntoaso ye toaso ana chese ye sense ne abaye mayimu soafo hasase amponyina mo ne fam agudie so eyo nmonyamfo kwaku asoma kireme ene woni nsentwofo adimpu nimpu na se mo de ba ye nyina ne se ebeto dwa afia mu se fidie mu ntumadi tu fam agudie excavators bi wo magege o manfo de aboa no na wogege ye no amanfo akokan a eya henum 500 nyina yesi ayira se tu yesa mem yehunu ye isi hu abrakutire bubo no se football na babedu sa abri nene wosoafo abeto no mutu akire se emfidie mu ntuma wonom giye a wono anakachi watwere ho nkonta a twere gu nkrata so nyina babegu no eye wo ha ene aduonum enso 157 ena nensa kan ya wode nyina babegu ho na de open ye hu na de no wonko ba bitisa dento boase ne takwa ho nyina egu ho ache se omanfo bo ho ban wo kiremu a na tenaye ene anamo a wosu otuo nyina no wo yini nyina pepepe atentere ne soafo no anapanimpo hwe mra eso o mayimu ni omo hye ye de fra mamra ye de bofam agudie ho ba nyina wo hwe se wo de ebe ye adwuma ebrempre nso ogusu a wo de ye adwuma tisi obi na mbabi kwa kasa mfidie no ayira ye na henum a sani paro ni babi ko bu ne nkonta firi ye mfidie omo gi ye nyina ne ye ha ene aduonum nso asabri egu ha obi abetimi akohebie by cabinet in March 2020 for this ministry to take direct responsibility to streamline and manage small-scale mining activity. The ministry decided to take inventory of various equipment that were seized by the Interministerial Committee on Illegal Mining, popularly known as Galamstop. The ministry has toured a number of locations to take inventory of these equipment, especially excavators. This exercise has resulted in the sighting of 157 excavators currently located at the following sites: Adenta in Accra here, 122 excavators; Obuasi, 26 excavators; Tapa, 9 excavators. The ministry is currently working on reconciling these figures, which were hitherto given by Operation Vanguard and Galamstop. Operation Vanguard gave 290 and Galamstop gave 81. We so for shares as yamponyina mwaso na ne kasa mu no wo kire se sia wo kasa yi boase ba bi etufamu agudie dwumaku wo ho no wa fa nipa bese mpem enan ahanu adiosia enum 4265 wonom eye adwuma we nya adwuma se kodafie de chima be pap kakra we de adwuma nkasa mo ya kopem se wo mbeka se wonom abre na wo kwa homegye mu efiri se aban be fura banwa wo kiremu a wo se ba bia na etufamu agudie boase egu yi aban ba benyane no famu agudie wo tuo no kama wa fa nipa wo ye mu adwuma wo se nkroto be se dunan ena wonom de ntete sonko ma wo manfo se de be ya ene ahwie be wanya kura no enipa be se wo ha ne mpem wo ha duonu ensia 126,000 wonom benya adwuma ya ma mo nsako wa no wo wie no ana wo se sesi a wo tete nipa bi a wonom so agudie nkumankuma wo betu bie no be se mpem na henu 4,500
eye nipa wotete wonum nyina mamu nyina mu na saa nipa wotete wonum wie a na wo hyase si wotu omfamu agudi a eno na kyese mra bia ntia wonum ni nyina yenhye a wo ye de aboa se de be ya famu agudi a yetu no enamra kwanso no etu obetwa wo mayim. Upon assumption of office in 2017, the ministry was confronted with many challenges. Key among them include the following: illegal mining, an area I believe more questions will come from; lack of alternative livelihood programs for communities in mining areas; collapsing large-scale mining companies; over-dependency on gold mining; delay in payment of royalties to mining communities; lack of transparency in mineral export trade; forest degradation; inefficient land administration; youth unemployment. To address the above challenges, the ministry adopted a number of strategies and programs that produce remarkable results. These achievements are addressed under various thematic areas. The government inherited a situation in 2017 where illegal mining or galamsey had become a serious menace. Water bodies polluted, forest cover degraded, farms and farmlands destroyed, unacceptable environmental impact, collapse of Anglo Gold Obuasi mine leading to Obuasi almost becoming a ghost town. I am happy to say that through government's intervention, the Obuasi mine is now fully operational, with 4,265 permanent and contract staff as at August 2020, and reviving the economy of Obuasi and its environment. The mine has a joint venture with significant Ghanaian partnership of 30%, undertaking the newly introduced modern mechanized underground mining for the first time in Ghana. Kwa soma kire medene kasa ba wie na wose nokore wajetum wo fensuo ene pransuo same kasa yi nipa bi ayo madwe sensuo no se ya no mbese no wo mate simu se no na akoka awonom se afia ba ne mo ame yantu famu agudie na makwa so ayentu aba no wose wo mo a ayo madwe se saa na mo no mbetu no wo munyae enye sa pa na brebre okochi obi a wo mfa no nkyere da enye abatu nti ene yebeja wo mo abese o mamu nsuo nti wo mo sa suban no wo ntwe wo mfiri wo anye sa de a de besi true that pra has been polluted. It is not only pra. Ofin is equally polluted. Those of us, our friends who do mining and who think that today we are very close to election and therefore the laws, Minerals and Mining Act has changed. This is a warning to them. It has not changed. They should be very careful. And those officers who go to the field and feign that they had gone there to monitor and allow people to do this illegal mining, they are also warned. We will come after them. So if you should ask a question about how much percentage have we attained with this battle against illegality, last year I said that we had attained 85% with respect to water. And I alluded to the fact that me coming from a village, I know that whenever it rains, turbidity becomes bad. Nyase yebeto abanti mamra yede kwatia fam agudi a yetu na mra kwanso no mra no ko mra no da so gyana na so mo so mpanimfo yayi mu se mo nkonkohwe adwuma no so nyase mu kurei na tefa mo akogye ahyem se mo gya mra nte no mutu wo yesa ne nsa so mu amamra ene obedi. Yanto Kasiebo no so na DBS Industries wose Colorlink Plus no wogusu twa den afei mo na mo pe Alloxin Trusses e de akuru dan no so ansana monya eye enchense papa ne de aboso no mombra ya so ye e wo Spinters papa e restaurant no enchen ho ukokuma se da kwadwom ye ho takrade tamale ena sunwane nyina ye nkrabata ne bi ho anya asem ketwa Royal Farmers Rice e mo na de dodo se unya pa de aye mutu ananwa mo ana se jollof bi rice water kra de ejai e Royal Farmers Rice emu na hwam na yi baako so se de ope no na mesrewa ukọ shop bi aka se ope Ghana mo Royal Farmers Rice ya package ne kama no bi MTN everywhere you go MTN se color tunes no bomodian nei unim se ubetime wini up to 1000 Ghana cedis ekwa 4000 Ghana cedis monthly ana se 15000 ni nyina ne se MTN quality news yi wonu ye promo bi enti wono o favorite artist anase nwuma ope no wo de send the start ekọ 1355 anase star 1355 hash
na ne wa wona tiko terms and conditions apply. MTN everywhere you go. Total Ghana the Chelsea club aba say trotro driver for the taxi driver for yemfie hu nhim na ene wo ye trotro driver ni na taxi driver ni na do hu she total Chelsea club ni mu a u total card na oje na de usika egu so ato fa won oyere papa wo group personal accident insurance cover ay 6,000 eno no hospital bills ne any disability bia bia de be ma wo e won kwa nhia breme no so kora de nyame mpangu ohun afi so no driver fo num bia wo do mbaba be wura Chelsea club no bia wa chede driver fo ahasa bia na bosumi awie bia no yamam free fuel adodade ande toto aso bebre me kasa ka bre betiae ko total service station bia kwa se Adom FM fo se ade pepe bi wa ha momfa me nka ho bi what you say Suzy Herbal Center wo ye bema na ojonso no problem ho a eden a mpamu agudie so problem be ba ho enti si ye show rubber ana sa wo chimo ansa no adwonso ana sa odwonso na mo hyehyew no bomoden na epe eye CB capsules capsules so de madia wo de pu hawo aya na wa wote senka wo ho bon a wote da bia ya meka bomoden na pe CB capsules na fa siesie ho na ho nche ho nwe na ye de Agbave Herbal Hospital so tum last stop ne wo ene Franco Trading Enterprise for ma phone papa no na wo je semana papa ene nkum papa e de yo wedie yie aye mona soap ene mona cream ene Agbave Herbal Hospital for de aba ukwa ya sabia bibiduro nko anom de ye adwuma wo ho na yare bia so mo ye ho adwuma enti bomoden na ehwese ubenya sa wo semana no mo nko ne bi na mo je phone papa ena wo pa aton de wo pese utu na fei odi adi udwuma kakrakra na wanya so mfaso de bomoden na ko Franco Trading Enterprise TV ene bia bia befa bia obo TV papa bia no Franco Trading Enterprise TV ni bi wo mo Franco TV kura wo ho enya asem ketwa enti bomoden brother braka Rose Cinema hwe ni mo anasa oduani ebe kire Google Play Store no download Franco Trading app no yen kura batan de do so bia befa bia be shia Franco so a kai so oton adepa obetobi Adom natural man capsules a free dependable herbal home mpamu agudie aduro edema mema bema emaka so anim rof yemu so ye nipa ye di usika kwa no Adom natural man capsules na be oloya be di wasamama oba obunsa wonya mane ya osisim ka odwe Adom lady care capsules na be esa adwuma no Adom pia we capsules tu ya wo nyina ase free widie nim na Adom co capsules koko ni nyina ho adwuma di amawo Bright Senior High School ye kofo de akukurantumi ya de entete papa ne de ma akwada ma na atwa ne nsohwe na da chis wonya baabi asie enti school ne ya hyeda sini bruni nsa no dabranya den enkura ne entete so hye yi nsohwe so de obetwa ye wo remedial classes ye de ma wo mo ama school ho nti wo mantimi antwa mo nsohwe no ena ye wo diploma course so de ma mo a mo wie nto aso school no school ne form so ne de okọ Zenith Bank Absa Bank ana GCB Bank bia ubenya bi sase meba for the freshman capsules bema wo mfie kwa animu a utumu sentiri ne ya mredua nyina na problem na wapem apebia nom na aboa mo asa gina wona so se bema na Adom ye sasem fresh lady capsules no enso aboa ma no ama mo ho aye mo de oba woni atenka papa no ebekenya watenka ena afei ye fresh co capsules tu ko kwase na de yenko Joseph Akabele ho ene Quarto transi na quarto transi nipa duesia aye che wo mo so maye basabasa ye wo framantamu so mo so mbete wo mo nam so Christ TC company wo wo mo kwhye wo base ne ade no ye se charge de bo mo no ye yi charge na firo mo so ye ja wo mo so mo nko anase ho asem te sei Akabele ye mo adwo ye ka se quarto a drop charges anase prosecutor drop charges odi abo bia na se asem no wo twakira no anase nipa ne ye ja wo mo anu no ana enchiremu ne sei enchiremu e wo ho ne se de edi kan ne no o me di kan achi eye nipa dodo na okay kaboma na 2000 was 60 na omodo o ma court on different occasions and yet meet a certain number and do mo court e de subobo mo afie ni nechi ne san ko chi a different number mo san de mo court o mo de subobo mo e de ko pie mo ene ne se prosecutors ka sa ka be ya nke wo hia se omode nkofo omode mo charge mo for sabata na pie mu no omu omu din be wa krata ba ko so na court no answer bit na yesa na also ka se court no and drop case no against omo a different documents ne so no enti omu di kan die a certain number of them omu ye no mo san die a second number no mu bi na ho na mo san chi omu e di omu ni ya bi o me for die court na ka chi asisi a total number no ejina 78 omu de so bonus sign ebo mu bi o me tin cheme o ne se nipa na mu di kan ka so media so bone jom no still a mu busi
ɛda ɛyɛ police for catcher if you say buying no assign this was only what they did was to have to ensure say omu di me work krata ba ko so e wo court dan ana say sobo no ene ekwan a ye beba so obo mu kwadu ni asesa na nya se agya wo mu akable medasi pi nyankopon hira ini abema Joseph akable na court wo de amanebo no abre na ze nipa no wo mu da so agina mra no obiri yenkoe ye kodie di mirikatente e de ani e kire trotrum eho ana dam titobia obutuo na yenhwe omanfo anye biada de omo so eka e wo so sound nunsu kefi go for dia ba akra adom totora amram kem nam ne passengers en beka sa na fine pa sama futi dam titobia obri yavoa so mi so na ne tocho no mo ya ho asemo openi go bodi se wa jira sa oh ye frame na ade me me ra ho papa me ra ho o she etama efi ya kasa enua alatafo entam Nigeria reho abibifo ya yenya tima kakra ema ye nua no mo na die pa na wo kasa unua ya ena me hwe videos bi na me ra ho no wotimi abu nua tuo mani timu nyema nyina gu fom se aye bibifo pa en ye tima ye nua no enya kura na de mi hu ye nde ye se bibifo pa ye die ho abro enya kasetia yara shopenicho yara hopa yara ho edana eguagu enkofo no so no dikana ye nye kabeta ho no accident bi sia ye betimi ede yi wo betimi ne edi pada so sha atatia gana ye ehimfa ne yaku ye nye kabeta esi ho no accident bi sia e betimi eyi nkofo no flat asna so sha so my also gonna get quite a dynamic, you know. Ghana have a come to be a baby na it have a policy. I do Emra, I was say, you did the year as to the end, ye end and want to be if I am not to come. Although I was sitting down, a way in slow praise, there be a way a crime there be. Who says, yeah, Rebecca, anyway, and when you say, still a sling you. I took a good year. Oh, my, yeah, the very politics. And then I had to throw my man for a drink away among your crew. Oh, my, I am on my own first. A man who first and here got them quite a year. Oh, we, our materials, which means here. Oh, my, which I reverse back and mark. The air can never buy near where they were by yard. If ever on mine, like your mind who first, the network seminar. Yo, that's a big boy. I'm ready to over so still another gym. Maybe I did over. We dam titobia ana otiere nkana no bi ka se excavators ni ho a ye de be yi nipa na excavators egu obabrudu omo agina so ya adwuma no a omo gusu omo ye nyese bi no omo abre kyese fiti no anadwo omo ya adwuma no a fe de brabem na mo amu wo sika nyame aye mo adom na sika no mo pesa mo de investment abra odi kosie sika korabia na wo ama wo no EcoBank wonom de ba ku bia bebom we papa EDC Investment Limited wonom ba ya no ba bra emu ye isan se binum de omde ekokọ de ntim modi asa bere egu ama nkrofo sika kamu a omu twa adwo nyina nse kwabra ne sesa ye de koye adwuma no onfa sika no nko de wasa ne sirem EcoBank di abai EDC Investment entisa eho dwo boko income beba ama onsa kan odie ebi kura ne bra ba hia sika no enso ye ebra ye dia ma wono nso yenso timba me adwe ho kakrama penalty bi enim eba beboa wo ama sikasem akoyie we ene ya befo kwan so nko an ye kono digital fund wa account no ne otimi de famu wa pia sika na tum kakra networks ni nyina so internet banking umuginam EcoBank mobile app no we no kra de o de fa wa sisia na duru mesrew enkoye saa die no biem we die mu da ho EcoBank one mama from EDC Investment Limited ma memfa number na ma na sika no de o de koto na investment no de ya be dubra be kono na da be da number ne 0596 5235065 na just WhatsApp no and 0302 634165 Samsung wapie phone papa opero no Samsung say obaya no gina brane
blue tax sales officially backed by popular demand. A man for so much power must say already a bar abibum when I know she best 40% dear. And you a demio po Samsung product no. For car depa and Samsung fridge, washing machines, TV, Galaxy S20. Na hodwa bebre Samsung dia bebu store bi e ben wo bia fa ho hyem bi retailers mo amutu akoto ne mo amuso koto ba ko wo mo online store kra ho so otimi fa ho no ajo de kama na wonom se wo hyase bosu me wona to so dunkro no wo hyase e ko akotwa je se October November bosu ne to so nwotwe e na obewie nti we fa ho jimbi torododo na nsanya torododo na nsanya ebo no wo fom ko na kokwaje odie adom nti Grace Homeopathy sabiro manfo do mani akere ho titiri mo manya cancer kokram wo mo hwe papa ne ade akye ade se ho aro bia de nani kire mesro so obusuani bi na se wanya cancer breast cancer bia wonim no fa no ko ho Grace ombehwe no sanso na wo peba enu achi wanya ade bia mubuo ade stroke bia kan wasa ana wakoma hawaba ho se obrebo hawaba ho ko wo mbehwe high sense watete so ebuanda fom se twan wa wani tuya enuma me fie de fie yi mu amo pe machines ahodo de di dwuma se printers na ope se fridge na ope se TV na ope no high sense bodada no eno a unum se oka high sense a se kire se yatete so eno nti bomoden se odo ne be kire ma kachi bia onim na akoto wonom enema ne bi enuma kwe ne so yemu ena nwume no nsi akasie ye de bremu ya so mo na say ampofo ajemene obri yaboa Phantom frame. Abenego asante asie du kwam kule no yira kwasi ageman ene Adom Kasiebo demfo nyina na boy chidom Jamestown Jiko nso na de ko Facebook and na YouTube na make say the only professor in sports and ono ankasa na ba nwumre na say nsem ode ba ne mudu ode soma nkwala na